Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are moving to Pochera waterfall, which is about 20 kilometers from Kotikal waterfall. Adilabad lo second waterfall Pochera waterfall, and ఇది హైదరాబాద్ నుంచి 270 kilometers. సో ఫస్ట్ విజిట్ Kotikal. సో ఫస్ట్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో అదే దగ్గరలో వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ మూవ్ టు Pochera waterfall. You can see the direction boards on the way to Pochera waterfall. Adilabad waterfalls లో ఫస్ట్ Kotikal waterfall. You can watch it in the previous video. And next Pochera tarvata we are moving to Peddagundam waterfall, Kuntala waterfall and Vastapur waterfall. We are at Pochera waterfall. No trekking, only 2 minutes of walkway. Food stalls our name available in those, so we need to carry food and water. The water flow చాలా ఎక్కువ ఉంది, సో వాటర్లో దిగి అలాంటి ఛాన్సెస్ ఏం లేవు. సో జస్ట్ వ్యూ చూసుకొని ఎంజాయ్ చేసి రావాల్సిన ప్లేస్ అంతే. Thanks for watching. Like, share and subscribe.